Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kisii Hot, karibu tena kwa mara nyingine. Nipo hapa ninataka tukaweze kuzungumzia masuala mawili matatu. Kwa hivyo, ikiwa ni mara yako ya kwanza, karibu sana. Unajua kwamba serikali inasema kwamba imeweka mikakati ya kuweza kuhakikisha kwamba wanapata pesa za kupanga budget ya 2023 ya financial year ya mwaka huu. And wakati walisema hivyo, wakasema kwamba ile sehemu ambayo ilikuwa sehemu kuu ama sehemu ambayo ingeweza kuchangia kwa kupatiana pesa za kufinance the financial bill ya 2023 ilikuwa inatoka kwa content creators. Content creators ambao walikuwa wanapatiana 1.5%. So meaning like those people who earn from online content creators, either unatumia YouTube, Facebook, Twitter, as long as you are a content creator. So that's what the government said, so that they can give money to the government and the government can use that money to do developments in this country. Hiyo ni kizuri, hivyo ni vizuri, tunapongeza for that because MPs walipitisha hiyo, lakini kesi iko mahakamani ya financial appeal kusema kwamba haikuwa inazingatia masuala ambayo jinsi ambavyo yanastahili. So kila ambacho kimelete hapa ni kuweza kuzungumzia dada yetu ambaye anaitwa Pauline Njoroge. Pauline Njoroge, she is one of the content creators here in Kenya. And this being a content creator, it means that she has kila wakati Pauline Njoroge, the content ambayo ana create, nimekuwa naenda kusearch ni kusomea kitu hapa kimoja. Okay. Pauline Njoroge. Alright? Now, Pauline Njoroge being a content creator, so when the government ikitaka kuchukua kupata 1.5% from content creators, we don't mind ile kitu ambayo hawa watu wanafanya. We don't mind ama huyu content creator ni nini anafanya for that person to get that money, ama ni content gani anapiga. But one thing I want you to understand is this, that the government, it needs 1.5 from the content creators. And the most content creators who are online, who are from online, they criticize the government for them to earn money, for them to get money, for them to get that 1%, for the government to get 1% from the content creators. Most of the content creators, they must criticize the government so that the government can get that 1% from them to finance or to give money to the government as a tax. So for that reason, we have seen people being targeted. People are targeted because they criticize the government. If you talk wrong with you talk wrong about the government, you are being the government, it just want to check on you. So Pauline Njoroge, being a content creator, she gets her money from what she is doing right now, from content, creating content. And the government is getting 1.5% from her content. And the content is, she must talk, she must write against, she must criticize the government so that she can get money to give to the government, and that is 1.5%. Now, you want those content creators to pay you, to give you 1.5%. And yet, na hawa ndio watu ambao mmetarget kukamata. I want to give you something from Pauline Njoroge one day ago. Yes. One day ago, Pauline Njoroge, she wrote on her Facebook account, and that's the verified account with Pachia Blue. This is what she wrote. The massacre happening in Nyanza is heartbreaking.
The images are so painful to see. Many organs are being mutilated. Other forms of atrocities, crimes against humanity, also happening, especially in the Nyalenda area. Why would the government persecute these people in is such manner? Why would it terrorize its own citizens? That's the question. So, if you check the, if you check what she is, what normally she writes on her platforms, social platforms, is she criticizes, she must criticize the government, and of which Save Buyer, for someone to criticize the government, it is not wrong. You mean this government, Raila is in the opposition, and it's people who support him, pia wao wako opposition. They must check your government. Huyo ni mtu ambaye ameandika, but sad thing is that she was arrested. Reason haijasemekana. I normally, kuna kitu nisoma later. I'm going to give you something from DCI, and I'm going to give you something from DCI. Yeah, from DCI. Kuna kitu nitakusomea kutoka DCI, and we see kwamba amepatikana na madawa. Okay, I don't want to say. Another post which she wrote is that the guy who told you that Uhuru had left Nairobi with his family to go holiday elsewhere, and that Raila was in Malindi, is the same guy who will do a hini post about how Uhuru is funding maandamano and give a detailed story made up in his mind. And somehow, some of you will still take that story as the gospel truth. Why are you this gullible? You can take it at in lower intonation, or you can take it on high intonation, meaning it can be a question or it can be, yeah. So, Pauline Njoroge, most of her posts, they are negative about the government of William Samuel Ruto. Another one is here, a day ago. She just posted a tweet from Wahome Tuku. Wahome Tuku, the post is DEFCO. The military shops have been ordered by Defense CS Aden Duale not to stock peroxide products starting tonight. That was that day. Yani, you know, peroxide milk is from the family of Uhuru Kenyatta. So wameambiwa kwa hizo maduka zao wasiweke maziwa ya peroxide. Meaning, hawataki kutumia. And this is the regime we are. They want to get a tax from people, and yet you don't want to take some commodities from other people. Aden Duale amejengwa na Uhuru Kenyatta kupitia before aenda UDA. Aden Duale, he has been the majority leader in the parliament in the regime of Uhuru Kenyatta. It is Uhuru Kenyatta ambaye amejenga huyu kijana Aden Duale. It's the same person tena ameanza kufanya nini? Kukata Uhuru Kenyatta miguu. So what do I want to say is this: that this government, this regime of William Samuel Ruto, maybe he might be innocent, lakini watu ambao ni wadogo wake, hata jinsi ambavyo wanaongea, you can tell that this regime haitaki mchezo na watu. You know, mimi sijasikia, and maybe I can say that the president, he might be innocent, like those juniors
Listen what Sylvanus Osoro said the other day in South Mugrango, yesterday. Listen what this guy, Kimani Ichung'wah, what he said on the other day. Listen how these MPs from those MPs from Mount Kenya, what they are saying about Uhuru Kenyatta. Lakini sijasikia sana kutoka kwa huyu jamaa ambaye ni president wa nchi. Meaning the juniors wanasema kwamba Pauline Njoroge being a content creator na akiwa ni rafiki ya familia yake Uhuru Kenyatta, amekuwa target kwa sababu ya ile mambo ambayo anaandika ya criticize the government. And hii criticize the government hajafanya makosa yeyote. She's on the line, ako kwa line kwa kile kitu ambacho anaandika. And yet we are here today. The government inataka 1.5 from content creator, people like Pauline Njoroge, and yet amekuwa arrested. The DCI, I want to give out the report from DCI from Kilifi County, Malindi Sub-County, Watamu Police Station. Subject, arrest of suspect for being in possession of suspected narcotic drugs and psychotropic substances. Refer number iko hapo at 1809 hours. At around 16:30 hours, officers from DCI Kilifi County, while tracing for one Pauline Njoroge, intercepted a motor vehicle registration number, wamepeana hapo Toyota, iko hapo hivyo, okay. Upon searching for the vehicle, 4 rolls of triplant material suspected to be narcotic drugs were recovered. The occupants, namely number 1 Pauline Njoroge, a Kikuyu female, adult, aged 37 years. You know Pauline Njoroge, she's the content creator. She's the one who criticizes this government through posts on her social media platforms. And she's one of the best friend to the family of Uhuru Kenyatta. Number 2, we have Jane Mwangi Nduta, a Kikuyu female, adult, age 37 years. Number 3, Imanze Jilani Egiriama, male, adult, aged 46 years. A driver of the said motor vehicle, all arrested. A further search for conducted at their residence at Mawe Nzuri Resort House number 3, which was occupied by Jane Mwangi, and a clear container containing 10 tablets suspected to be narcotic substances was recovered in house number. So, you need report here DCI that Pauline Njoroge, she was arrested because of narcotic whatever as one of the suspects. Pauline Njoroge, she has been criticizing this government. Now, in a change, it has gone to the other route. This government inahitaji 1.5% to finance their budget ya 2023. And that 1.5%, it comes from content creators. And content creators is one of them is Pauline Njoroge. Now, let me tell you something here. Sitaki kusoma yote kwenda chini. But ni vitu mingi tumeona ambavyo vinaonyesha kwamba serikali hii inalenga sana wale watu ambao wanaongea kinyume na hii serikali. And kusema ukweli, most of the people who are content creators, they must criticize this government so that they can get 1.5% to pay to the government of Kenya. There is nothing else. That's what we call content creator. For those ones who criticize the government, they are creating content
And they're creating content. That's what now you people ndio mnataka 1.5%. Allow me to say this. We have entered into a wrong regime. And I'm going to give you an example. In Kenya, we have two tribes ambazo zimeongoza hii Kenya. We are now at 60 years since independence. But we have not attained that the freedom that our forefathers fought for. Allow me to say this. Kuna kitabu tulisoma kule high school, na hii ni kitabu fasihi. Wale tunajua kwamba maneno ya fasihi kuna kitabu tulisoma, masitaki kwa ndio sehemu, kwa sababu ningeanza kusema kulingana na kuhusu kiongozi mmoja ndani ya hiyo kitabu, watu wangesema kwamba ninaongea kuhusu mtu. Sitaki na mimi wanikujie. Let me go to this side. Now, we have seen people wanakuwa arrested bila makosa. You saw the other day, a certain guy was in one of the interviews, hii siku ya maandamano. All of a sudden, mapatiana maoni yake imfikie raisi ili asikie kilio chao. Ni maoni yake imepatiana. All of a sudden, akakuwa arrested it was from Nairobi, na alikuwa mbele ya kamera. You guys, I want to look at this picture. For example, niko na mtu hapa kwa kamera na mu-interview. How do you see this government? Anasema this government, before atamalize ndio ameshikwa. Kwa sababu ni maskini, anakamatwa from camera na anapelekwa. That is denying someone or somebody freedom of speech. I have a freedom to talk. But this government haitaki useme nothing or useme Ruto ni mbaya. No, they don't want to hear that. Unless utakamatwa uende ndani. Hiyo clip mmeona. Jamaa anaongea kule Nairobi CBD. Hii Ruto ajipanga matenda sio tupatie Raila kura. Before tamalize anashikwa kutoka nyuma anapelekwa. Shame on them. This kind of government. Another thing, you saw a certain young man in the streets of Nairobi, alikuwa na pango, ameandika hatutaki nyumba, shukisha unga. Before even hajafungua the paper, somebody akamwambia, can we talk? Wakamwambia fungua. Kufungua that paper, imeandikwa hatutaki nyumba, punguza unga. And then that young man, he was arrested. And then you tell us we are in the freedom country. Ukoloni mamboleo. You people, for those ones who kwa wale ambao mlisoma kitabu inaitwa Mstaki Meya. Kidagaa kimemuozea. Kidagaa. Tulikuwa na kiongozi pale ndani. Yeye, anyway, nisema sitaki kuingia hapo. Sababu nikiingia hapo, nitaingia ndani sana. Now, I want to finish by saying like this. Tumekuwa na kabila mbili ambazo zimeongoza Kenya hii. And one is the Kikuyu and our
dearly brothers from Rift Valley, that from Wakale. I'm not tribal. I want to say something. Mtu aseme kwamba nimeingia ile sehemu ya nimeingia na tribal. No. I want to say something here. We from Kikuyu region community tumekuwa na rais watatu. That is the late Mzee Jomo Kenyatta, the first president of this Republic of Kenya. Number 2, Mwai Kibaki. Number 3, tumekuwa na Uhuru Muigai Kenyatta. The 3 people are from Kikuyu. And from the other side, tumekuwa na the second president of the Republic of Kenya, that is the late Daniel Toroitich Arap Moi. And the current president, Dr. William Samoei Ruto. Now, I want you to understand me. What I want to say. Siongei mambo na ukabila, but I want you to understand me and get me well. From Kikuyu side, if you check, the first president, he was too soft. Although, sikutest uongozi wake, and maybe that time sikuwa hata plans za ku even wakati alikufa sikuwa anajulikana kwamba atazaliwa. But according to the history, we can learn and we can understand si mtu mwenye alikuwa na maneno mbaya. And that's why his young son, who is Uhuru Kenyatta, that's why he was given this seat of presidency, because of what? The father did well. And now the son, he can do well. And the son did well. Maybe the son of Uhuru Kenyatta might come for this seat of presidency. Now people will say the father was okay. The grandfather was okay. Okay? Now, let me deliver my point. The second president, Kenyatta was too soft. Check here. Kibaki, the same. Hukusikia Kibaki akitusiwa ama akikuwa criticized. And then unasikia kwamba mara wamekamata, mara hao wamekuwa arrested, mara mtu amekamata kutoka kwa interview, mara watu wanaandamana wanapigwa. Haukuwa sikia hivyo. Even wakati vita ilitokea ya 2007-2008 post election violence, after bloodshed, they came with a solution. Kibaki said, I don't want more bloodshed with Raila. That's why they came up with nusu mkate. Ana wakaokoa Kenya. Uhuru Kenyatta, he was here. Uhuru Kenyatta sasa yeye alikuwa sasa soft. Mtu unaweza mtusi hapo na anacheka. Unaweza mchokoza na anacheka. Tumemalizana sehemu ya Wakikuyu. Thing leadership and leadership yao imekuwa haujaona shida hapa, watu wanapigwa risasi, kukamatwa DCI. Now let me go to this side. If you see, in the time of Moi, haukuwa na ruhusiwa kuongea hata jina Moi vibaya. Wewe ni ndani, utapelekwa pale jela, utapigwa. History inatuambia. And what you do today, itakuwa kwa history, and it is going to judge you later. Okay? Now you see the kind of dictatorship ambayo ilikuwa kwa serikali ya Moi. How many people died from that government because of criticizing the government? Standing firm. They died.
Okay? Now, let me go to this side. See here, the current president. The current president. The kind of things that are happening. Now you can see, wale watu ambao wameongoza bila udikteta. Na watu ambao wanaongoza wakiwa na udictatorship. Sijasema mtu, I was only comparing the kind of leadership that we have in this country. And now, if Kenyans will not take care, it is going to be more worse. Tutakuwa criticized, itakuwa ina happen hivi, itakuwa inaenda hivi. And I want to tell the truth that Pauline Njoroge, her arrest, it is not about the kind of drugs they are suspecting her. It's all about what she's writing on social media platforms, criticizing the current regime. And Pauline Njoroge, she is the friend to the Uhuru Kenyatta family. The best friend, the innermost friend. And now, let's say this. Hashtag Achiria Pauline Njoroge. And the government should allow the people to criticize this government. For you to test your leadership, give people freedom to tell you how is your governance. However, hawezi ukajua, it is we the people wao ndio watafanya nini, na watakuambia the kind of leadership that you are giving unto them. And now, people will continue to say the truth, and that truth is going to set us free. People will say, people will criticize this government either for 5 years or for 10 years. But they are going to say the truth. But remember this, after your leadership, what kind of history, people, what kind of legacy Kenyans are going to remember you? A dictator, a good leader. So hiyo yote itakuja kutoka kwa wakati umetoka. And history will judge you, I tell you. At the last minute, hata mpira wa soka uko na 90 minutes. Finally tutajua mshindi, mshindwa ama draw. In leadership, it is maximum is 10 years. After 10 years, watu watajua kwamba nao watakuambia wewe ni nani. Kuna sehemu niliona kiongozi after criticizing the president country fulani, wakati ambapo the kiongozi alikuwa anatesa watu wake wakimcriticize, anaiba kura, watu wanapigana, wanamwaga damu, watu wanakufa nini. Let me tell you what happened. After alitoka uongozini, ile time yake ya kurule, imagine alimaliza at most 1 year akiwa sawa. From there unasikia ni mgonjwa, mara hajielewi, amekuwa jizi, anaongea, alikiingia kwa matanga, badala aseme kwamba tunahusulika kwa matanga, anasema ninafurahia kwa kifo cha ndugu yetu. Yani unachanganyikiwa. Because of what? The bloodshed. The blood ile ambayo inimwaika kwa uongozi wako inakufuata na inakuchachi. Huyo kiongozi mnaweza mjua, anaenda kwa matanga, anakaa chizi, anapata nafasi ya kuongea, anasema ninafurahia sana kwa kifo cha ndugu yetu ambaye alikufa, tuko na furaha, badala ya kuhusunika. Na huyo si mtu eti amezeeka. No, ni mtu ametoka uongozini after 1 year,
zile vitu zote zinamfuata. Ila damu yote, ile mateso yote alikuwa anatesa watu wake inamfuata. So for you too, wewe kama kiongozi, if you want ukuwe na peace, pige hesabu 2-3. Wakati 2018 there was political tension in the country, Raila and Uhuru Kenyatta wakaketi, wakaongea, wakaleta handshake. That's why peace ikakuwa. Wakati kupatiana sword, Uhuru said hataki vita, alipatiana kwa amani. Akaenda nje kwa amani. Ndio maana hadi sasa hivi anaendelea kufurahia kule nje. Kama angeendelea kukuwa na kichwa ngumu, sasa hivi mambo ambayo ingemfuata kutoka nyuma, ungesikia ndio ameanza kutembea kwa barabara, but hakuwa anataka hilo limpate. If you check, even wakati wa re-election ya 2017, when the court nullified the election of 2017, Uhuru Kenyatta aliambia nini William Samoei Ruto when he was the deputy? Alisema kwamba yeye anataka kuachana. Ndio maanake the deputy akasema huyu jamaa ningempiga slap. Because of what? Huyu kuachana aliona kwamba court imekataa. Tena wakirudi watu wataanza kupigana. Itamletea shida, itamchachi baadaye. That's why he wanted peace always. So for you, in fact, wengine tutakuwa, I know we will be there. Kukufa si sasa hivi, hatukufi saa hii, we are there. And after 10 years, we shall be there to remind you kwamba hii imekupata kwa sababu ya ABCD. And for us to end this kind of revenge ambayo inafanyika huyu akitoka uongozi atunifanyia vibaya, it should end. You are a Christian. Being a Christian, you should end this. Kataa hii kwa serikali yako. Wewe umeokoka. Nyinyi ni wa Kristo, mapasta, intercessors. Just end this. Revenges ndogo ndogo. End them. See you later. My name is Dennis Amakuntos.